Welcome to the community meeting on the City of El Cajon's housing, environmental justice, and safety elements. Update to our general plan. We're going to get started in just a moment or two. And while we're waiting for folks to join us, I do want to give you some information about interpretation available and how to participate in the meeting. We are having some difficulties with our Spanish translator at the moment. So if you do need Spanish translation, if you would raise your hand, we may have to bring that translator directly into the meeting. That would be helpful, but we do have an Arabic translator available. And how to access that translation, you will need to select towards the bottom of your screen, the three dots that say more. Select language interpretation, and then you can choose Arabic. That will take you into the room with the Arabic interpreter. You'll still be able to participate in the meeting and share your thoughts and comments with us as well. So the ways to participate in the meeting tonight will be through three different modes. One is to type in the chat box. Towards the bottom of your screen, you'll see a little bubble there, and you can share comments or anything that you'd like to there. We also have the option for you to raise your hand. You can do that to indicate that you would like to speak or share some thoughts. And then the last one is typing in questions in the Q&A. So if you have questions that you would like to ask about what we're going to talk about today, feel free to do that. So hey, Melissa? Yes. I'm sorry. I think if we could bring Susan into our room just for a moment so she could state what you said, just so they could potentially access that room easier. Sure. Susan, are you able to move back into the English room for a moment? Just a moment here. Let's see. Susan, are you able to click on interpretation at the bottom of the screen and come back into the English room and make an announcement regarding Arabic interpretation? Okay, I think she's there. Are you there, Susan? No, I don't think we have you. Actually, if you go all the way up to the top of that menu where it says off and select that, I think we'll be able to hear you. Bear with us just a few moments, some technical difficulties. Okay, I don't think that we're able to have Susan come in and join us in this room at this moment. But once again, if you need interpretation, there's a pop-up that comes up on your screen when you join the meeting. So select Arabic interpretation if you need it. And then while we're still working on getting the Spanish translator situated, does anybody need Spanish translation? Feel free to raise your hand if you need translation. Okay, so we do have one person. Okay. Nope, I don't see them. Let's see. Okay. Well, that hand was raised and it went down, so I think that we're okay to proceed. If anyone has any questions or anything thus far, feel free to type those in or raise your hand. Okay. Let's move on then. Okay. So I think, yes, there's a question about, do we have Arabic translation? We do. At the bottom of your screen, there's a little globe that shows you how to access translation.
Make sure that person gets connected to Susan. You can select that globe and choose Arabic. Yep. Yeah. Is that Susan there? Okay. This is a brave new world, folks, here trying to do translation in a virtual meeting. Excuse me, there is no Arabic translation with the language. I just press over there. It told me only Spanish and English. So okay, you selected, I see it there, Arabic. We can have our translator come into this room. I'm going to go ahead and I'm going to turn off the translation for a moment. I'm just going to bring our translators into the main room with us. Okay. Are you back in the main room or not yet? Yeah, you're back in the main room. Oh, wonderful. طيب يوجد ترجمة باللغة العربية. هل يعني شفتي إنه العربي إسبانيش في اللغة العربية؟ هل تجديها على الجلوب الأرض صورة الأرض؟ Hi, Melissa, can you hear me? تضغطي عليها. هل الصوت واضح؟ الصوت واضح دا أسمعش بس ما دا أعرف منين آخذ الأوبشن مال العربي. I don't know where to take the option, where to find the option Arabic language. You know, and that's okay. We're having trouble with the other translators. So I think we'll have to just work with the translation inside the meeting. Melissa, can you hear me now? Yes. Okay, awesome. I just didn't know that you were hearing me. Okay, good. So so I see here below a language. Oh, now I don't see it anymore. Before I used to see a language translation and I clicked on it. Yes. So I think we were having trouble with it. It wasn't working. So we'll just do the translation in the meeting if that works for everybody. So how would you want to do it that way? Because isn't it one on top of the other one when we talk like this? Yeah, we'll have to just pause. We'll have to pause and take breaks. So first you want to do the English, then you want to do Spanish and then Arabic? Yes, let's do that. Okay, sounds good. Okay, let's start with introductions. I'm Melissa Devine. I'm the planning manager with El Cajon. Hi, I'm Alfonso Camacho, and I'm an associate planner. And I'm Spencer Hayes, and I'm also an associate planner. Vamos a empezar con la introducción. Mi nombre es Melissa Devine y yo soy una gerente de la planeación de Alcan. Yo soy Alfonso Camacho y yo soy un asociado de la planeación. Yo también, Spencer Hayes. مساء الخير، أنا مديرة التخطيط، اسمي ميليسا ديفاين، ومعنا أيضا ألفونسو كاماتشو and سبنسر هيز. نحن أيضا مساعدين لتخطيط هذا المشروع. Okay, great. And then for the folks that have joined us in the meeting, if you want to go ahead and type in the chat and introduce yourself. أيضا Para las personas que están aquí en esta reunión, si ustedes quieren presentarse aquí, en donde se puede chatear abajo. من فضلك إذا كان في أي سؤال أو أي تعليق ممكن كتابة هذا التعليق وهذا السؤال في تحت في ما يسمى بالشات. ممكن إضافة أو السؤال ويمكن إضافة أي معلومات تحب تسألها في هذه المساء. Welcome. We have Rashid would like to say hi, along with Henry, who's here on behalf of the East County Magazine. We also have Ruth. They're also in Carol, looking to say hi to everyone. Bienvenidos todos. Tenemos aquí también a Rashid, que está de IRC Community Engagement Officer. También tenemos a Carol, que viene del Cajon Collaborative. Y también tenemos a Ruth. نرحب برشيد وهنري معنا من إيست كاونتي الماجازين. نرحب بكم جميعا وحضوركم معنا في هذا المساء. Great. Welcome, everyone. Muy bien, bienvenidos todos. أهلا وسهلا بكم جميعا. So for our meeting today, we're going to be covering these topics.
We'll start with a project overview. We'll do an exercise about our city. Then we'll talk about housing, places in our community and how we get around, healthy foods, and engaging your community. Ok, entonces aquí vamos a hablar acerca de la reunión del día de hoy. Estos son los temas del día de hoy. Tenemos el Cajon, que es nuestra ciudad. Tenemos también las viviendas, los lugares de la comunidad, los lugares para ir a caminar, a ir a hacer bicicleta, también las comidas saludables y también lo que podemos, la participación de la comunidad. هذا الاجتماع سيدور حول المواضيع التالية: الإسكان والعدالة البيئية والسلامة في مدينتنا. وأيضا سنأخذ الهدف الأول من الاجتماع هو أن نسمع عن اهتماماتكم والفرص التي تحبوا أن توجد في مناطقنا، والاهتمام وبالموضوعات المختلفة التي ستناقش والترشيحات والأصوات التي ستقدم في هذا المساء. Great. So next we'll talk a little bit about the project that we're working on, which is an update to our long-range plan for the city. And the topics we'll be focusing on are planning for new housing, environmental justice, which is reducing health risks due to pollution in our communities and promoting access to safe housing, healthy foods, parks, and safe walking and biking. And lastly, we'll talk about safety, so emergency preparedness and how to protect people and property from hazards. Okay, entonces esas son las actualizaciones del plan general que tenemos. Tenemos primero la vivienda, el plan que necesitamos vivienda y programas de vivienda. También tenemos la justicia del ambiente para reducir los riesgos de la salud debido a la polución, de la calidad del aire, de los negocios industriales. También tenemos que promocionar también el acceso a unas viviendas seguras, a comidas saludables, a parques, a lugares de caminar y de hacer bicicleta. También está la parte de protección para reducir los riesgos de las personas, de las propiedades, de los peligros con las inundaciones, con los terremotos, con los incendios. بالنسبة للخطة العامة لهذا البرنامج سنتحدث بمواضيع المتعددة والآتية: الخطة للإسكان وتنفيذ هذا المشروع بالنسبة للبيئة والعدالة البيئية والتقليل من التلوث وجودة الهواء، ومن ضمنها المصانع الصناعية ووجود الإسكان وما يسمى بالتلوث البيئي. أيضا نشجع على بالنسبة للإسكان الجديد أن يكون في مواقع صحية وتقديم الغذاء الصحي وأيضا المتنزهات ومكانات المشي، وطبعا استخدام المصادر الأخرى بصورة جيدة، وأيضا السلامة وتعديل عناصر النمو والتطور وزيادة السكان وتعداد السكاني، وبنفس الوقت تقديم الأمن وضد الأمور مثل الفيضانات والزلازل والحرائق، ونقوم بتقديم هذه العناصر بصورة أمنية. Okay, great. And as we go through, please feel free to type comments or questions, please, in the chat. Y si por favor se sientan libres, por favor, y cómodos de si ustedes tienen que hablar de algo y comentar algo, háganlo en la parte de chatear de alguno de los temas. ونحن نمر في هذا البرنامج إذا في أي تعليقات أو أي أسئلة ممكن كتابتها في الجزء المكتوب في الشات. Right. So good evening, everyone. This is kind of the first open kind of discussion topic. We're basically just trying to get everyone thinking about what their favorite places are in the city. That might be a market, a restaurant, or some other leisure location. And in a second, I'll bring up a map so that we can kind of plot those points and see what everyone's interested in or where some of the issue areas might be. Buenas noches a todos. Bueno, ahora queremos saber qué es lo que a ustedes les gusta de este área, cuáles son sus lugares favoritos, los mercados, los restaurantes, los lugares que tienen de placer. Por favor, pueden ustedes decirnos y después buscamos como un mapa para ver dónde está todo, los lugares donde ustedes están, les gusta estar a las afueras.
نحب أن نقدم لكم نبدأ بعرضة شاملة عن تعديل هذه الخطة وعن الأمور التي تتعلق في الرفاهية واستخدام الأمور الصحية والمشاركات الاجتماعية الصحية الموجودة في مدينتنا وفي مناطقنا، وأيضا نناقش الإسكان والأماكن الاجتماعية والتواصل والتغذية والترابط والتواصل الاجتماعي لمجتمعنا. All right, and I noticed we had a question in the chat saying, would you like us to respond to these questions? And yes, we definitely would like you to respond. And actually what I was gonna do is use the annotate feature here, and we were gonna actually plot a few points on this map, our favorite locations, that sort of thing. Sí, creo que ustedes nos dijeron si una pregunta aquí es que si quisiéramos responder a este tipo de preguntas. Y sí, por favor, díganos, siéntense libres de decirnos, porque lo que vamos a hacer aquí es que lo vamos a anotar y vamos a poner en este mapa los lugares favoritos de ustedes. نعم، كان السؤال يكتب هل تريدنا أن نناقش أو نضيف أفكار معينة لهذا الاجتماع؟ والجواب نعم. وأنا وضعت الآن خارطة وسنقوم بتوضيح بعض المناطق المهمة أو الترفيهية الموجودة في منطقتنا والشرح عنها، وممكن إضافة أي تعليق. All right, and so we've already got a few responses in the chat here. We're mentioning the different promenades and the open air venues in downtown, where someone just mentioned Mama Rosa's restaurant, which I'll plot in just a second here. But yeah, feel free to keep items coming in, what you like, what you think could be improved. We see public libraries here, so keep them coming. Ok, entonces ya vemos aquí unas partes de respuestas que tenemos. Tenemos aquí el Mama Rosa's restaurante, lo vamos a poner ahora aquí en el mapa. Sigan por favor diciéndonos cuáles son los lugares que ustedes necesitan, que les gustan, los que quieren mejorar, los lugares como las bibliotecas públicas, los lugares de paseo. نعم، إضافة المكانات الجديدة في مناطقنا مثل ماما روزا المطعم الجديد، وطبعا تطوير المناطق الأخرى مثلا المكتبة العامة والمناطق الأخرى المحددة طبعا نتحدث موجودة على هذه الخارطة، وممكن إضافة أي تعليقات أخرى من فضلكم. Yeah, lots of responses. That's awesome. So we got the new restaurants, Texas Roadhouse. Entonces, muchísimas respuestas que tenemos aquí. Tenemos las respuestas que tenemos de los mercados que tenemos. También tenemos a Mother Goose y Parkway's Place, y tenemos otros lugares que han dicho aquí en el chat. يوجد تعليقات كثيرة وأماكن جديدة موجودة وتذكر الآن بالنسبة للشات، مثل المطعم الجديد التكساس ومطاعم أخرى موجودة في المناطق التي الآن تذكر. All right, and any other, if anyone would also like to speak about a certain location, that's awesome too. Just raise your hand. Looks like a lot of people are actually very fond of like the downtown area, some of the features there. Ok, si alguna persona quisiera hablar, por favor levante la mano para poder hablar. Pareciera que muchas de las personas están muy les gusta mucho la parte del centro de Los Ángeles. هل إذا في أي شخص يحب أن يعلق أو يتحدث عن أماكن جديدة أو مكان ترفيهية أو مطاعم جديدة، ممكن ترفع يدك وتضيف أو تتحدث لنا. أذكر أنه في بعض الأشخاص سيذكروا مثلا وسط البلد والمطاعم الجديدة، فإذا في أي شخص يحب أن يتحدث ممكن ترفع يدك من خلال هذا الزوم، ترفع يدك وسنضيف نجعلك تشارك. Okay, so we had a question come in as well on this map. Is Hart and Ballantyne on this map? Where is the intersection of Hart and Ballantyne? Tenemos una pregunta también aquí en el chat donde dice dónde está Hart and Ballantyne. Vamos a ver dónde está esto. So it looks like كان في سؤال بالنسبة للمكان اسمه Hart and Valentine، سنجده على هذه الخارطة. So it looks like the intersection of Hart and Ballantyne would be right up here, right above the target site. So it looks like it kind of dips between the city and the county in that area. Al parecer está aquí, justo aquí donde está la flechita en el mapa, y está justo aquí arriba del The Target
y también está estado de Hart and Valentine en ese lugar. إذا نلاحظ هذه الخارطة نجد هارت أند فالنتاين الموقع قريب من تارجت وبالنسبة قريب من المدينة والمقاطعة City and County. Okay, and I think if they're starting to slow down, so I think we can wrap this one up. Actually, they're still coming in, but we'll have to stop this slide eventually. But it looks like, you know, a lot of the restaurants, food, some of the international markets are very popular, it looks like. So that's really cool to see. Bueno, entonces eso vamos a tratar de poco a poco dejar esta presentación, esta lámina, porque de algún momento tenemos que seguir a las próximas. Pero al parecer bastantes personas les gusta comer, los restaurantes, las partes internacionales. طبعا استخدام هذه بالنسبة للخارطة أعطت تعليقات كثيرة ومكانات جديدة استحدثت لنا مثل المكانات اللي تحدثنا عنها الانترناشنال ماركت بالنسبة للتسويق الدولي وأماكن أخرى. طبعا نحتاج أن نتوقف عند هذه النقطة لكن يوجد أماكن كثيرة متعددة جديدة في هذه الخارطة. All right, thank you. I think we're going to move on to the next slide. We actually have a poll set up. We want to see where everyone is responding from tonight, trying to gauge where you live or where you work in the city. Ok, aquí lo que tenemos es una encuesta para todos. Esa es la próxima lámina que tenemos. Queremos la respuesta de todos ustedes, a dónde viven, a dónde trabajan. ننتقل إلى نقطة أخرى الآن وخارطة أخرى. فتلاحظ هنا أنه إحنا نطلب إذا ممكن تصوت على مكان شغلك ومكان سكنك في هذه بالنسبة لما تراه الآن أمامك. And so hopefully everyone's able to understand. I know they're written street names mostly, but if you do live outside the city or maybe you don't live in the city, you just come here to work, there is the other option if you don't feel like any of those locations suit you, and feel free to chime in chat with those other locations. Ok, entonces ojalá que todo el mundo entienda aquí los nombres de las calles que tenemos aquí, pero si usted viene a la ciudad solamente para trabajar y no trabaja acá, entonces siéntase también cómodo de hablar en ese chat y decirnos de otros lugares que usted sabe. إذا تلاحظ هنا أسماء الشوارع تقاطع الشوارع، هذا المكان إذا ممكن يكون اختيارك لمكان السكن أو مكان العمل، وممكن في اختيار آخر لوحة أخرى لمكان إذا كان هذا مكان العمل لك، لكن تذكر الآن بعض تقاطعات الشوارع وممكن تختار اختيار واحد. Okay, and I think we can end that poll now. It looks like the responses have stopped. Creo que ya podemos parar esa encuesta, ya han parado todas las respuestas. وقفنا هذا التصويت، الآن عندنا نتائج. So it looks like we got quite a few people that marked other. It looks like in chat, some responded that they live outside the city. But I'd be interested to know if anyone else wants to write in, you know, kind of where they're responding from or what neighborhoods they live in or work in. Ok, parece que la mayoría de las personas también respondieron que viven afuera de la ciudad. Entonces, si ustedes están interesados, podrían escribir cuál es el vecindario donde están, en donde viven, donde trabajan. نلاحظ أن الاختيار other الآخر أكثر شيء، فهذا يعني أنه عدد كبير من الحضور يسكنوا خارج المنطقة أو الشوارع التي ذكرت، فممكن كتابة إذا ممكن في التعليقات تكتب المكان اللي تسكن فيه أو تقاطع الشوارع. Okay, so I think we're going to move to the next slide. Está bien, vamos a movernos para la próxima lámina. اسمح لنا أن نغير الآن طبعا المعلومات الأخرى. And here, now that we kind of get an idea of where everyone's coming from, where they're responding from, we kind of just want to get a rough idea of what do you value in your housing, in your community. I'll let you translate that. Ok, entonces estamos aquí, esto más o menos nos da una idea de dónde viene la gente, dónde está respondiendo la gente. Pero ahora entonces vamos a ver cuál es el valor que se le da a la vivienda. والسؤال هنا إنه ما هو أهم الشيء الذي تقيمه في المنطقة التي تسكنها أو في المجتمع الذي تسكن فيه أو تعيش فيه. Okay, so for example, we have some preset options here that you could agree with if you would like, or we have space to fill in some additional options. So feel free to, again, chime in the chat. Entonces aquí tenemos una de las que ya están predesignadas, que usted puede ver acá,
Una que es la vivienda, la primera es que es rentable, es estable. La segunda, no hay un alquiler, el costo está incrementando. La condición, que sea de un nivel, la vivienda. Y el otro, un espacio para una familia que sea extensa, lugar afuera, outdoor spaces, lugar afuera. Y otro, pero si ustedes sienten que quieren añadir más, por favor, háganlo en el chat. طبعا كتبنا هنا أفكار تقريبية لبعض الأمور وبعض الأمور التي احنا نقيمها في مكان السكن، مثلا يكون مقبول أو ثابت بالنسبة للأسعار، بالنسبة للشروط المتوافرة في الإيجارات، أو أيضا في مناكل الذهاب لهواء الطلق، وتوفر بالنسبة للعائلة الأمان أو أمور أخرى. فهذه كلها أمور نحن نعطيها قيمة لمكان السكن. Okay, and so for example, I know people are already chiming in chat, but I added one. I personally like to know that the parking is secure and available. We had some other responses regarding affordable and good condition of housing, affordability. Another response regarding rent increase, no rent increase due to the current pandemic. So I'll keep on adding those as I see them coming in. So feel free to, again, chime in chat or raise your hand if you'd like to speak. Okay, entonces ya podemos ver nosotros que otras personas pusieron sus opciones. Una es que sea rentable, que valga la pena, que sea de un costo rentable, la condición de vivienda. También entonces yo voy a poner acá una que no aumente el alquiler debido a la pandemia. Otros han añadido también que sea, yo lo voy a poner, que sea el estacionamiento, que sea seguro y que esté ahí. Pero por favor, si tienen más, pónganlos. بعض الأشخاص يضيفوا نقاط مهمة، وتوجد أنا ضفت شيء معين مهم بالنسبة لي، مثلا مواقف السيارات والسلامة والأمان في مواقف السيارات. بعض الأشخاص كتبوا أنه بالنسبة لعدم زيادة أسعار الإيجارات، بعض الآخرين كتبوا عدم زيادة بالنسبة للضرائب. ومن فضلكم استمروا بوضع النقاط المهمة لما يقيم وما تفضلوه في تقييم بالنسبة لمكان السكن. Okay, and then I saw a question from Henry. Is the intent of the presentation to present information or gather information? It's really going to be a little bit of both. Mostly, though, we want to hear from the community and get some feedback from them on our questions. That's the primary intent. Entonces tenemos una pregunta aquí que dice cuál es el propósito inicial de esta presentación, si es de presentar la información o es de reunir información de los participantes. Y yo le voy a decir que es un poquito de los dos, que nosotros que queremos escuchar de la comunidad y también queremos que nos den una retroalimentación de esto, de nuestras preguntas. لجينا سؤال من هنري: هل غرض هذا الاجتماع أنه نجمع المعلومات أو أنه نشارك هذه المعلومات؟ والغرض هو الاثنين مع بعض. نحب أن نشارك معلومات وأيضا نجمع آراءكم وطبعا تعليقاتكم. And again, we're still getting some few responses, so thank you for chiming in, everyone in the chat. I think we'll leave it open for just a second longer. If anyone else wants to get an idea down, feel free to type into the chat. Bueno, entonces creo que todavía estamos obteniendo un poco más de respuestas, pero entonces vamos a darle unos segundos más para que las personas se sientan cómodas de seguir añadiéndolas aquí para chatear. طبعا إلى حد الآن نرى تعليقات مستمرة. من فضلكم نعطيكم بعض الثواني لإضافة تعليقات أخرى ولننتقل إلى النقطة الآتية. All right, so some really good responses here. We increased, had some people mention the ones that are already listed. We had some really good additions. I guess last chance before we move on to the next slide. Ok, tenemos unas buenas respuestas acá, tenemos buenas adiciones que nos han hecho. Creo que esta es la última oportunidad que tenemos antes de que nos movamos a la próxima lámina. التعليقات مستمرة وهذا شيء جيد، لكن هذا سيكون الوقت الأخير أو الفرصة الأخيرة إلى أن من فضلكم تضيفوا التعليقات وبعد ذلك ننتقل إلى النقطة الأخرى. Melissa, I don't know if you're able to chime in as well on some of these, or if anyone can help annotate maybe.
Sure. Yeah, we have some great ideas I'm seeing right now about, you know, more affordable housing, supportive housing. I did see some concerns about quality of life as we grow as a city, maybe a little more dense. So making sure that we're maintaining that. And there's a comment too about needing policies that benefit people instead of companies, prioritizing the needs of our community members and affordable housing for them. So I think we've just about covered everything here. Entonces yo veo aquí unas buenas ideas. Yo he visto aquí que las personas han puesto que sea más económico poder vivir y la calidad de vida también es importante a la medida que esta ciudad crece y se pone más densa. También es importante que ponen que tratar de cumplir con las políticas de todas las personas en vez, como individuos, en vez de compañías. Y también que los miembros puedan cubrir todo esto. طبعا ميليسا أيضا ضافت أيضا أنه وجدت نقاط مهمة أيضا ذكرت بالنسبة للأسعار والسكن المعقولة وتوفر هذه الأسعار للأشخاص الذين يعيشون في المنطقة. وأيضا شخص آخر ذكر إيجاد قوانين policies، هذه القوانين لخدمة السكان لخدمة الساكنين وليس لخدمة فقط بالنسبة للأشخاص الذين يضعوا هذه القوانين، وإضافة لذلك منفعة تقديم المنفعة للسكان نفسهم. Okay, and I think we're going to move on. Okay, creo que vamos a continuar. نذهب إلى الموضوع الآخر. Okay, and then the next question we have is regarding safe and sanitary homes. And we have a poll. We kind of want to know generally what issues you might be facing in your current housing or what you see in your neighborhood or in other communities in El Cajon. What do you think the major issues are? Okay, también tenemos aquí entonces otra encuesta que nosotros tenemos y esa encuesta es para las viviendas que sean seguras también y que tengan unas instalaciones sanitarias. Entonces aquí tenemos nosotros la encuesta para que ustedes puedan llenar a ver qué es lo que ustedes opinan en el lugar donde ustedes viven. ننتقل إلى السؤال الآخر وهو السلامة والصحة في منطقتنا أو كهون. سأضع هذا أيضا بالنسبة لتصويت آخر. كما ترى قدامك على الشاشة يوجد بعض الأمور إذا ممكن تصوت عليها ولتقديم اقتراحاتك. ما هو تعتقد أنه هذا شيء مهم بالنسبة للسلامة والصحة في المنطقة التي تسكن فيها؟ Okay, and Melissa, was this a multiple choice or could you only select one answer? It's multiple choice. Me dice entonces estos que son varias opciones que uno puede escoger múltiples o solamente una opción. Son opciones múltiples. ميليسا، هل هذا كان السؤال هو بالنسبة لاختيارات متعددة أو اختيار واحد؟ والجواب كان ممكن تختار اختيارات متعددة. Looks like we have about half the responses right now. Anyone else want to chime in on that poll? Parece que tuviésemos la mitad de las respuestas. ¿Alguien más quisiera añadir a esta encuesta? تقريبا نصف عدد الناس صوتوا لهذا التصويت. هل ممكن تضع صوتك وتشارك؟ All right, and if we could end that poll and share the results. Okay, si podemos entonces terminar esta encuesta y vamos a compartir las respuestas. So I think kind of like we saw in our previous meetings and in our surveys. Oh, I'm sorry, did I interrupt the translation? إذن بالنسبة انتهى التصويت سنشارك النتيجة. My apologies. So kind of like we saw in some of our other survey responses, affordability is definitely in the forefront of a lot of people's heads right now. And then we have a handful of others, and I do see that we're getting some responses in the chat, which is awesome. Thank you. Okay, entonces como hemos visto en otras reuniones, en encuestas que hemos hecho anteriormente, seguimos viendo la parte de la vivienda ser económica como uno de los más importantes que se tienen para ver, y la gente todavía está poniendo cosas en el chat. طبعا الجواب كما احنا رأينا في لقاءات أخرى إنه القدرة على تحمل تكاليف السكن هذا كان أكثر بالنسبة لهذا التصويت.
ونفس الشيء أنا أشكركم من أجل طبعا تقديم بالنسبة للتصويت وأيضا بالأمور الأخرى. شكرا جزيلا. And just to summarize some of the responses that maybe everyone can't see, we had responses ranging from code enforcement to the need for more affordable housing for the citizens in El Cajon. So thank you again for typing in those responses. Those are really helpful. Ok, entonces solamente para resumir aquí las respuestas que las personas tienen, entonces tenemos lo del código de ser más económico y de las viviendas de los que tenemos aquí en el cajón. طبعا أنا نرى أيضا في تعليقات أخرى بالنسبة لتطبيق القانون، وهذه طبعا نشكركم من أجل المشاركة في هذه، وأيضا نرجع لنفس النقطة الأساسية التي ذكرت أيضا بالنسبة للقدرة على تحمل تكاليف السكن. Okay, thank you again. We're going to move on here. Muchas gracias. Vamos a continuar. سننتقل إلى النقطة الأخرى. Okay, and so to prompt this next question, we kind of wanted to discuss what type of housing you would like to see more of. And I wanted to point out a couple recent projects. Or actually, I'm sorry, first we're going to do the poll. So what kind of housing would you like to see more of in El Cajon? Ok, entonces ahora solamente para empezar a abrir la respuesta de ustedes, quisiéramos saber ustedes qué tipo más qué más viviendas quisieran ver ustedes en el cajón. Y aquí son unas respuestas múltiples. سننتقل إلى السؤال الآخر، ومن فضلكم أيضا إذا ممكن تشاركوا بأجوبتكم على هذا السؤال، والسؤال هو ما نوع المساكن أو نوع السكن الذي تحب أن تجده في المنطقة التي تسكن فيها. من فضلك إذا ممكن تشارك في التصويت على هذا السؤال. And it looks like we're getting about half respondents again already, which is awesome. If anyone else wants to chime in before we close the poll. Que tenemos la mitad de las respuestas. Si alguien más quiere, por favor, añadir más. من فضلكم نرى 50% من عدد الحضور قد جاوب على هذا أو أعطى جوابه. إذا ممكن تشارك سريعا قبل ما ننهي هذا الاختيار. Spencer, we have a hand raised. Michael, Okay. he wanted to see if he can speak. Okay. Hi there, Michael. Hey, how's it going? Can you hear me? Yes. Yeah, I don't know if this is the exact platform for this, but talking about housing projects in regards to ADUs, and then I had put up the tiny house in the chat several times. Basically having a decent process to do these projects. I understand that we have some things put in place to protect the people such as the residents who have things built from contractors, so they're not taken advantage of. I feel like I've gone through the process or tried to go through the process a few times, and we'll talk about ADUs, and either it's a existing structure or not existing structure, and the process is not easy. And I feel like just to say the blanket thing of, as a taxpayer, I think the things that we expect out of the city or the county council or whoever you guys run these offices, to have some simplicity, that if we can manage these things ourselves, that they're more simplistic. So that's on the ADU. But to real quick touch on the tiny homes is, we're really slow to implement these processes, and we pay a lot of money in taxes. California is really high. Everybody, the governor and all the whoever constituents are trying to figure out why everybody's leaving. And it's like a lot of people want to stay here, but some of the things that the people that spend $450,000 on a house that's maybe not worth that much, or the area, that they want to be able to have more control over, saying, all right, well, if I do these few steps, provide power, provide sewer, provide water, that I can, safely and sustainably park something in my property, etc. So those are my concerns, if that makes any sense, if you need me to. Yeah, thanks for chiming in. Yeah, so maybe if I could probably
completely oversimplify your position. Basically, making Is it okay the to process- interject? Uh-huh. Sorry, and translated this in Spanish and in Arabic. Yeah. I'm sorry. I'm sorry, please. Yeah. Okay. So Michael está hablando de que tenemos el proyecto de las viviendas acá, y estamos hablando acerca de las casas pequeñas o de las que se llama ADU, lo que está ahí de los departamentos pequeños. Básicamente lo que está diciendo él es que él está hablando de cuando él está tratando de ya sea una propiedad existente o no existente, y él tiene el proceso de que quiere hacer, añadir o algo como residente, como constructor. Entonces siempre el proceso es muy engorroso, muy largo, y también como uno paga tantos impuestos aquí, y este lugar de ustedes, del condado, de la ciudad, no sé si esto es lo que ustedes estaban haciendo, pero simplemente para hacer este proceso más simple, los de departamentos pequeños, porque el gobernador pregunta, pero ¿por qué la gente se está yendo de acá, de California? Y bueno, el dinero que se paga en los impuestos es bien alto en California, y una casa de $450,000 ni siquiera vale la pena tener eso, y es mucho el proceso que se hace, y si la gente proporcionara electricidad, el desagüe, y eso es lo que estamos hablando, entonces iba a responder. سؤال مايكل كان بالنسبة لهذا السؤال توفير المساكن، ومايكل أضاف أنه عندي نقطتين ما يسمى بالتايني هاوس والأي دي يو، وحدة السكنية الإضافية وبالنسبة البيوت الصغيرة، وذكر أيضا أنه في هذا المشكلة تنفيذية. عندما اتصلت حاولت أخذ عن معلومات من المدينة، ووجدت أن بالنسبة لتفاصيل أخذ المعلومات ما يسمى بالوحدة السكنية الإضافية هي معقدة وطويلة، وصعب أن نصل إلى كل ما يقدم. فأنا أطلب من من المقاطعة أو من المدينة أنه يبسطوا بالنسبة لمعلومات بناء ما يسمى بالبيوت الصغيرة التاني هومز، أو ما يسمى بالأي دي يو الوحدة السكنية الإضافية. ولذلك لأنه إحنا نعيش في كاليفورنيا، طبعا ممكن تجد البيت سعره 450 ألف، السعر عالي جدا، ويكون ليس البيت له قيمة. فإحنا نستغرب لماذا أشخاص كثيرين يغادرون كاليفورنيا، ونستغرب لهذا الشيء. فممكن يكون في المناطق من الأسعار، وأيضا بالنسبة للضرائب التي محتاج أن تغطى. فأنا أطلب بالنسبة لهذه الموضوع يقدم. All right. Thank you, Michael. Just for the sake of time, I'm going to try to just really simplify your comments, but it sounds like you're really interested in looking at policy that would help simplify the building permit process for ADUs, and and information sharing from the city's point, from the city, so that it's kind of straightforward how that process works, how long it's going to take, what you should expect. That would definitely, it sounds like, help out a lot. And I'm going to stop with that first one just for the sake of time, I think. Entonces, gracias, Michael, por tus comentarios, pero voy a tratar de ser un poco más breve aquí para poder, que tenemos que continuar. Pero viendo lo que estás viendo tú, es que estás hablando acerca de políticas, de simplificar el proceso, de convertirlos en edificios, de estas viviendas accesorias que tienen y quieren compartir la información con la ciudad y tratar de ver que este proceso sea más simple, más directo, de cuánto tiempo va a tardar, qué es lo que se espera. Estoy escuchando eso bastante. شكرا جزيلا مايكل. أنا فقط سأبسط الجواب تبسيط من أجل الوقت فقط. أنه واضح أن أنت تهتم بتأخذ بالنسبة لمعلومات عن قوانين رخصة البناء والترخيص للبناء، فممكن الذهاب إلى بالنسبة للموقع الولاية إنفوسيتي، وممكن أن تشارك في معلومات موجودة في هذا الموقع عن رخصة البناء لهذا ما ذكر بالADU. And just really quick to verbally answer a question we had in the chat, ADU stands for accessory dwelling unit, otherwise known as granny flat or a small kind of accessory home. Solamente para contestar la pregunta que hay, ¿qué es lo que es ADU, como se conoce en inglés como accessory dwelling, lo de en la parte acá que tenemos de accessory dwelling unit? Esos son departamentos pequeños, son unidades de vivienda accesoria.
فقط للتوضيح ما يسمى بالADU هي وحدة سكنية إضافية Accessory Dwelling Unit أو ما يسمى سابقا بشقة الجدة Granny بالنسبة للتسمية القديمة لها. Okay, I think we'll move on to the next section now. I'll turn it over to Alfonso. Ahora vamos a la próxima sección y vamos a dar a Alfonso. نحول الآن إلى الجزء الآخر ونتحدث مع ألفونسو. Great. Here, we would like to know what places do you go to in your neighborhood? Community places can include the following: parks, recreation centers, libraries, schools, restaurants, stores. So we're kind of looking at how often and if you go to these places in your neighborhood. Entonces ahora tenemos los lugares comunitarios. ¿Qué lugares ustedes visitan en el vecindario? Esto puede incluir parques, centros de recreación, bibliotecas, colegios, centros religiosos, supermercados, restaurantes. ¿Y qué es lo que a usted le gustaría ver más? ¿A dónde van y a dónde frecuentan? التصويت أو بالنسبة للسؤال القادم سيأتي بالنسبة للسؤال: أين المناطق التي تحب أن ترغب في منطقتك وتحب أن تستخدمها؟ مثلا المتنزهات، مثلا المكتبة، المراكز الدينية، مكان التسوق والبقوليات. هل في أماكن معينة تهتم أن تزورها في مدينتك؟ And we understand it's a little harder to go to certain places right now because of COVID-19, but it's looking at seeing if people go to, for example, nearby parks to kind of get out and get some exercise. It's kind of what we're looking at. Entendemos que hay algunos lugares donde estamos limitados ahora de poder ir por el COVID-19, pero podemos también saber qué tipo de parques van, si van a los parques para hacer ejercicio. طبعا احنا نفهم انه بسبب الكوفيد 19 والوضع الحالي صعب الذهاب الى مكان اخرى. ممكن ننظر الى ما يسمى بمنتزهات الباركس الموجوده حولنا، وهذا ممكن ببساطه من ننظر اليه في الوقت او الاختيارات الموجوده في الوقت الحالي. We got some great responses already in the comments. For example, walking to some of their favorite restaurants and ice cream shops, going to parks, and also the need of maybe more parks. Tenemos unas buenísimas respuestas que tenemos aquí, como caminar a un lugar donde está la heladería, y también podemos tener aquí por la pandemia solamente van a la tienda de abarrotes y ir a los restaurantes. التعليقات ممتازة جدا. ذكر مثلا المشي إلى مناطق المتنزهات أو وجود أو إيجاد متنزهات جديدة، مناطق التسوق والمناطق الأطعمة والمحلات أيضا بالنسبة ما ذكر. And if there aren't any places that you go to nearby, is it because of a distance? Is it too far from your home, or is that something that would prevent you from going to some of these places? Okay, y si ustedes no van a algunos lugares, entonces les gustaría saber por qué ustedes no van. ¿Es porque la distancia que está muy lejos, esto lo previene a ir, si estuvieran más cerca, si fueran? هل المسافات تحدك عن الذهاب إلى مناطق أخرى عندما ذكرت أو أبعد؟ هل بعد المسافات يسبب إعاقة لك للوصول إلى أماكن أخرى؟ We got some more great responses about the parks, libraries, especially before COVID-19. But we would also like to know if you feel if something's missing from your neighborhood. Is there? I'll let you translate that. Okay, ya tenemos una respuesta como parques, bibliotecas, antes de COVID-19. Pero también queremos nosotros saber qué es lo que falta. طيب احنا طبعا وجدنا بالتعليقات ذكرت اماكن جيده مثل المتنزهات، المراكز الصحيه، التسوق والامور التي ذكرت ايضا. لكن السؤال هو هل يوجد اي مكان مفقود او غير موجود في المنطقه التي تسكن فيها؟ So we got a comment about some homeless issues that can deter people from going to parks, and so we understand that if there wasn't a homeless issue, would that
would that still be a problem for you to go to? Is that a distance issue, or is that strictly because there's safety concerns? Ok, tenemos un comentario aquí que dice que están tratando de evitar de ir a los parques por el problema de los indigentes. Pero eso es, o sea, si no estuviesen los indigentes, entonces pudiesen ir, no hay problema de distancia o es problema de la protección, de la seguridad. نعم، وجدنا في تعليق مهم أن ذكر بالنسبة لمشكلة وجود ما يسمى بالهوملس أو الأشخاص الذين بلا مأوى بلا سكن في المتنزهات أو البارك. فالسؤال الآن إذا يطرح نفسه، هل سبب الإعاقة لذهاب هل هو بسبب الشعور بعدم الأمان أو الشعور ممكن في خطر؟ هل هذا ممكن يكون السبب؟ Okay. So it sounds like maybe before we wrap this slide up, looking to see if there's anything missing from your neighborhood. Like if you would like to see maybe a closer park, or you'd like to see another rec center, or some kind of library or school. Ok, entonces ya vamos a tratar de hacer esto para irnos a la próxima lámina. Entonces, lo que queremos ver es qué es lo que está faltando en su vecindario. Si es que sea un parque más cerca, un centro de recreación, una biblioteca, un colegio. إذا رجوع لنفس السؤال، هل يوجد أي مكانات في منطقتك مفقودة غير موجودة، مثلا متنزهات، مثلا مكتبة عامة، أمور أخرى ممكن تذكر؟ Great, and we got some good suggestions and comments about classes and activities. We'd like to see more of those. Some senior activities, maybe at the parks, and things like that. Ok, entonces vemos algunas sugerencias, comentarios de clases, actividades que quisieran ver mucho más. También actividades para las personas mayores de edad en los parques. يوجد اقتراحات وتعليقات جيدة. ذكر أنه ممكن يكون إضافة فعاليات أخرى أو فعاليات اجتماعية أخرى في المناطق، أو أيضا فعاليات للأشخاص المسنين. So now that we know different places that you would go to in your neighborhood, how would you get there? Would you walk, drive, use public transit like the bus or trolley? Ok, ahora me pueden decir de esos lugares que están alrededor de su comunidad, ¿cómo llegarían ustedes a esos lugares? Caminando, manejando, con la bicicleta, se pusieran también si hay un trolley. نعم، احنا طبعا ذكرنا انه الذهاب الى مناطق مختلفه في المناطق التي نسكن فيها، لكن كيف نذهب؟ كيف نصل الى هناك؟ هل انت تمشي، تستخدم الدراجه، ممكن تستخدم بالنسبه للمواصلات العامه او ترولي؟ So far, we have a few comments mentioning mostly driving, but there is also people that would like the trolley and bike as well. La mayoría de las personas tenemos aquí que también podrían manejar ese lugar, pero algunas personas dicen la bicicleta y el trolley. معظم بالنسبة للأجوبة كانت سياقا، نذهب في السيارات، لكن هل أيضا استخدام العجلة، النقليات أو الترولي؟ So if you do choose to walk or bike, is it to get more exercise? So a lot of the times right now, the gyms are not operating fully. So do you think the biking and walking to like nearby parks is the best way to get exercise right now? Okay, entonces, si ustedes desearían caminar y hacer bicicleta y montar la bicicleta para hacer ejercicio, porque ahora los gimnasios no están completamente operando completamente, si ustedes montan la bicicleta y caminan en los parques es para hacer ejercicio. هل إذا قررت أن تذهب إلى المتنزهات بالمشي أو استخدام العجلة، هل هذا السبب لأنه عدم وجود أو فتح ما يسمى بالجيم أو النوادي الرياضية؟ هل هذا السبب الوضع الحالي يؤدي أنه أنت تقرر أن تستخدم بالنسبة للتمارين أو الرياضة الجسدية للمشي أو استخدام العجلة؟ Okay, should we start the poll now, Alfonso? Sure, we'll start a poll right now. Okay, so the poll begins with a question, what would
what would help you to walk and bike more? Ok, entonces deberíamos empezar ahora una nueva encuesta. Sí, vamos a comenzar. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que le haría a usted caminar y montar bicicleta más? إذا ممكن نبدأ أيضا مرة أخرى في التصويت على هذا السؤال. ما الذي يشجعك على المشي أو استخدام الدراجة أكثر؟ ممكن التصويت على هذا السؤال. We had a comment from Henry. Another incentive would be motivation to help you walk and bike more, maybe being healthier. Otro comentario que tiene Henry es que si se necesita la motivación para montar bicicleta y para caminar y para ser más saludable. هنري أيضا وضع لنا تعليق آخر، ممكن أنه نفكر بالمحفزات، استخدام المحفزات حتى تساعدنا أنه نقرر أن نمشي أو نستخدم بالنسبة للعجلة للذهاب إلى الأماكن اللي نحتاج لها. Okay, so we can close up the poll. Hopefully everyone is able to answer. Here it looks like it's primarily more of a more and better walking paths, sidewalks. Entonces estamos a punto ya de cerrar la encuesta, al parecer. Entonces la mayoría es más caminos para caminar o las aceras. يوجد الجواب لنا المعظم تصوتوا على النقطة أنه توفير الأرصفة، ما يسمى الباث، الطرق والأرصفة الجيدة. Oh, and also there was safer streets. Y también la otra era de tener las calles que estén más seguras. والنقطة الأخرى التي صوتت عليها هي ما نشجعه أن يكون في سلامة وأمان في الطريق، في الشوارع. So this following map identifies locations of some community places we put together, but we are encouraging, again, some suggestions if you'd like to add to the maps. Ok, esto estamos un mapa donde hemos identificado lugares en la comunidad, pero usted podrían decirnos a nosotros si hay otros lugares que ustedes identifican. في هذه الخارطة اللي تراها الآن بعض الاقتراحات ووجود الأماكن الذي ممكن ذكرت، فممكن تساعدنا أن تقترح، ممكن تفضل أن تقدم اقتراحات لإضافة أماكن أخرى على هذه الخارطة. And here we'd be interested too to hear about if there are any issues with getting to these places. So lack of sidewalks, busy streets or barriers that would prevent you from maybe walking or biking to these neighborhood places. Y aquí también nos interesaría a nosotros saber cómo usted llegaría a estos lugares, qué es lo que le previene a usted, si son las aceras que no hay aceras o que las calles están bien ocupadas, o también le puede prevenir a llegar a ese lugar. هنا أيضا نقطة مهمة ممكن نضيفها الآن، إذا يوجد على الخارطة أي أماكن محتاجة تحسين الطرق، تحسين الأرصفة، مكانة المشي، ممكن تضيف هذه التعليقات وتساعدنا في إضافة بالنسبة اقتراحات. For example, I like to personally eat at the pizza place Urban, which is nearby our work, so it's easy for me to walk there. So we can definitely put a check mark there. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que le hemos puesto una marquita aquí. Le voy a dar un ejemplo de algo personal. Es un lugar de Pizza Urban que es fácil de caminar y queda del trabajo. طبعا أحب أضع أو أشارك بمثال، مثلا أحب أن أكل في مكان ما يسمى الأوربن البيزا، مكان البيزا هو قريب من شغلي، فأحب أنه أمشي وأذهب إلى ذلك المكان، سأضعه على الخارطة. So I'll give some more time if you want to type in a location, something that you would like us to put up on the map. That'd be great. Y
sería increíble que ustedes también tomaran el tiempo de darme aquí en la parte de chatear otros lugares que ustedes quisieran que nosotros pongamos en los mapas, en el mapa. سأعطي وقت إضافي إذا ممكن تضيف بعض الأمور وبعض المناطق وبعض الاقتراحات اللي تحب تضيفها على هذه الخارطة. And if there's any concerns about street lighting or quality of sidewalks or bike lanes, we'd like to hear about specific locations where those are issues. Ok, si hay algunas preocupaciones que hay de postes de luz que hay en la calle, o de la calidad de cómo están las aceras, o de los caminos de las bicicletas. Nos gustaría saber si hay algunos problemas de eso. أيضا إذا عندك أي تعليقات بالنسبة لبعض الأماكن المحتاجة أو الشوارع المحتاجة إضاءة أفضل أو تحسين الطرق أو تحسين جودة بالنسبة للمسارات المشي، ممكن تضيف هذا الشيء على هذه الخارطة. So we have a comment from Carol mentioning that public spaces are important, but most of the walking and bikings are in neighborhoods to and from school on Main Street all the time. And then there's also there are many sidewalks missing from the Fletcher Hills area from Anthony. También está el comentario que puso Carol, que llegar a los lugares públicos es importante, pero la mayoría de caminar o de montar bicicleta son en los vecindarios, es para ir y para regresar del colegio, y yo camino la mayoría de la calle Main todo el tiempo. Y también Anthony dijo que la mayoría de las aceras, faltan aceras en el área de Fletcher Hills. كارول أيضا أضافت هذا التعليق أنه طبعا المناطق الطرق وسلامة الطرق في المناطق السكنية اللي نسكن فيها، وأيضا الذهاب والرجوع إلى المدرسة وإلى المتنزهات وما هو قريب في المناطق. أيضا ذكرت أنه في فليتشر هيلز الاريا هناك في طبعا فقدان لبعض المناطق المبلطة أو الطرق. Now, also, Carol also noted there's some safety concerns when crossing some of the streets along Mollison and crossing Valentine, especially at the schools. También Carol dijo que hay un problema de seguridad al ver a los niños cruzar, y niños también con coches en la parte de Mollison, también los estudiantes de prepa que van a cruzar Valentine para yéndose a este colegio de Cajon, de middle school. أيضا كارول أضافت أنه في مشكلة انعدام أو فقدان بالنسبة للسلامة والأمانة خلال العبور من منطقة ماليسون وفالنتاين. Okay, great. Thank you for all of the comments. If you think of more issues or locations as we move forward, feel free to type those in, but I think we'll move on. Gracias por su comentario. Si piensan en algo, por favor, siéntanse cómodos de decirnos si hay algún asunto de algo, un lugar que falta, pero por ahora vamos a continuar. شكرا جزيلا لمشاركتكم، لكن إذا في أي تعليقات أخرى وأمور أو مناطق أخرى تحبوا تضيفوها استمروا بإضافة التعليقات. Next, in your neighborhood, do you feel you have access to healthy food options? Lo próximo que vamos a ver es si usted siente que tiene acceso a comidas saludables en su vecindario. في المنطقة اللي تسكن فيها هل لديك الفرصة على الحصول على تغذية أو مواد غذائية جيدة؟ If not, are there some reasons why? Y si no, ¿cuáles son las razones por las cuales no hay? إذا كان الجواب لا، فممكن تشارك ما هو السبب. So now we're going to go with a poll, asking a question about what would help you eat more healthy foods, and you're welcome to choose more than one option. Ahora vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer las preguntas de qué lo ayudaría a usted comer más comidas saludables, y puedes coger más de una. Por ejemplo, la primera dice de tiendas de supermercados que estén cerca con frutas y vegetales. La segunda son de mercados de las granjas
o de lugares de mercado donde que se mueven, o de restaurantes más saludables, menos comida rápida, ayudar a pagar comidas saludables y un espacio donde yo pueda crecer, pueda plantar mis propias comidas o otro. السؤال القادم إذا ممكن إجابة على مشاركة على هذا التصويت الذي يوجد أمامكم، ما هو بالنسبة الذي يقدر، ما هي الأمور التي ممكن تساعدك على الحصول على تغذية أو مواد غذائية جيدة؟ When I personally think of healthy eating, it usually comes down to convenience. So, for example, if I'm kind of thinking of getting some healthy foods, but the healthy restaurant is like too far away or 20, 30 minutes away, I might choose a closer option, which is usually like a fast food. So I'm a little guilty of that as well. Bueno, yo personalmente pienso, y yo tengo también mi opinión de que si yo quiero comer algo más saludable, pero por ejemplo, si eso está muy lejos, queda 20, 30 minutos, entonces yo soy culpable de tomar la decisión de agarrar algo más cerca que sea de comida chatarra. شخصياً عندما أفكر بهذا الجواب ممكن أختار لاختيار الوجبات الصحية، أختار ما هو مناسب أو متوفر، وأنا أيضاً مذنب بالإجابة لهذا السؤال بالنسبة لاختيار الوجبات الجيدة. So we got a comment from Anthony saying that he likes Sprouts on 2nd Street. Tenemos un comentario de Anthony que él dice que le gusta Sprouts, que está en la calle Segunda. أيضاً عندنا تعليق من أنثوني أضاف أنه يعجبه أن يختار الوجبات الغذائية من سبراوت، محل سبراوت على شارع 2nd. So it looks like we can close the poll coming up, and it looks like so far we have the leading answer would be a farmer's market / mobile farmer's market. Bueno, ya podemos cerrar esta encuesta y podemos ver que parece que la más cotizada fue el mercado de los granjeros o de esos móviles. إذن انتهى التصويت على هذا السؤال، وأكثر نسبة إجابت عليه هي ما يسمى farmers market أو سوق المزارعين، وأيضا المتحرك، سوق المزارعين المتحرك أيضا. Great. We just have a couple more topics that we would like to discuss with you. The next one is about engaging your community. Do you feel connected to El Cajon? Do you feel like you know who to talk to at the city or your city council members? It's just a general kind of wide open. There's some questions here. If you want to feel free to unmute yourself or raise your hand to speak or type in the chat, we'd like to hear your thoughts. Ok, entonces ahora tenemos otros temas que nosotros queremos discutir con ustedes. También queremos saber si ustedes quieren tratar de participar en la comunidad, cómo hacen, si se conectan con el Cajón, si ustedes se sienten que saben con quién hablar en la ciudad, en el ayuntamiento, en general, las preguntas, si ustedes tienen, por favor, dejen de ponerse en silencio para poder hablar, o levanten la mano, o díganos sus comentarios. السؤال الآخر الذي نحب أن نشاركه أيضا هو ما هو قدرتك على الاشتراك أو الانخراط مع المجتمع اللي أنت تسكن فيه؟ هل تعرف معلومات بالنسبة للحكومة المحلية اللي أنت موجود فيها؟ معلومات أخرى بالنسبة للمدينة والمقاطعة الموجود فيها؟ ممكن تشارك بأجوبتكم. Okay, great. So I have a comment. Some people check Facebook to see what's going on within the city. And someone else mentioned that they found out about this event from an editor. Ok, una persona puso en el comentario que de los posteos que hay en Facebook en la ciudad del Cajón, y otra persona dice que también halló y encontró esta reunión por medio de un editor. طبعا في هذه الأجوبة أحد ذكر أنه الفيسبوك أداة للمشاركة والاتصال والتواصل. الشخص أيضا ذكر أنه تعرف على هذا الاجتماع من خلال editor أو المحرر. And then some more folks mentioned getting emailed notices of this meeting as well as City Council and Planning Commission meetings.
And that is a way you can sign up on the city's website to get announcements. Someone else mentioned maybe some of the council members are more receptive than others to comments. Y también entonces pusieron aquí que le llegaban notificaciones por medio de email y ustedes también pueden tratar de llegar y de anotarse para poder recibir estos emails del ayuntamiento, de la comisión de planeación. Y otro también está diciendo que algunos miembros son más receptivos que otros miembros. وبعض الآخرين ذكروا أيضا أنه وصلت لهم بالبريد الإلكتروني إيميل وصل لهم من مجلس المدينة واللجنة المشرفة وصلت لهم المعلومات مباشرة من خلال البريد الإلكتروني. And then some more comments suggested using more social media to get the word out on events. I know we're trying to work on that. Someone else mentioned going to the music events downtown have been helpful to be connected to the community. And someone else said that they were had pleasant interactions with city staff. Entonces, otra persona dijo un comentario que sería bueno estar más en los medios de comunicación social para estos eventos y estamos tratando de hacer eso. Otro también dijo que iban a eventos de música en el centro y esto le hace sentirse conectada con el Cajón. Y otras dicen que los miembros del ayuntamiento son un placer estar. أيضا شخص آخر اقترح أن نستخدم وسائل الإعلام الاجتماعي ما يسمى بالسوشيال ميديا وأيضا بالنسبة لنشر المعلومات خلال الداون تاون أو وسط المدينة أو طبعا المشاركة أو الاختلاط مع موظفي المدينة نفسهم وإيصال ببعض هذه المعلومات. Great. Those are some good comments. If you have more thoughts about how the city could do better at reaching out to you and sharing information, please feel free to type those in, but we're going to move on to the next slide here. Buenos comentarios, entonces si ustedes piensan más en poder decirnos cuál es lo que ustedes creen que podemos hacer mejor para nosotros tratar de llegar a ustedes, por favor, siéntanse cómodos, pero si no, vamos a continuar ahora con la próxima lámina. كل هذه التعليقات جيدة، شكرا جزيلا من أجل مشاركتكم، لكن إذا في أي تعليقات أخرى واقتراحات أخرى بكيفية تحسين التواصل بين المدينة وبين طبعا السكان ممكن أن تقترحوا هذا الشيء وتكتبوا اقتراحاتكم. الآن سننتقل إلى نقطة أخرى. Great. So the last topic we wanted to talk about was emergency preparedness as it relates to safety. So in El Cajon, we do have some hazards such as flooding, potential for wildfires, or even earthquakes. And now we also have some newer hazards like more extreme heat events. So the question I wanted to pose to the group is, do you feel prepared for emergencies? Is there something you could do personally or that the city could do to help you better prepare? Entonces ahora vamos a hablar acerca de cómo prepararse para emergencias. Nosotros hemos visto que en el Cajón sí hay más inundaciones o incendios y hasta terremotos. Entonces nosotros queremos saber y queremos preguntarles a ustedes qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudarlos a ustedes, para que ustedes se sientan preparados para esta emergencia, como la temperatura extrema o desastres naturales, las inundaciones, los incendios. طبعا بالنسبة لهذه النقطة في مخاطر كثيرة تواجه المدينة هنا، واحنا السؤال هنا في هذه النقطة، هل احنا متأهلين للطوارئ أو لحالات الطارئة في المدينة؟ طبعا المدينة تتعرض لعوامل كثيرة من ضمنها بالنسبة لأخطار الحرائق، الفيضانات، بالنسبة للأمور الأخرى التي تحدث في الوقت الحالي، لكن في كوارث طبيعية أخرى مضافة الآن. ممكن يكون في الحرارة الشديدة التي تحدث أو بالنسبة للفيضانات أو الحرائق التي تمتد مسافات كبيرة. Okay, so we had someone just mention that they're concerned about people who don't have English as their first language getting important information about emergencies. We had someone else mention flooding, issues with flooding and landlords not being responsive. And then also a comment about earthquakes and
let's see, concerns about landslides. Ok, entonces tenemos una persona que hizo un comentario de que no hay suficiente información acerca de la emergencia cuando una persona no tiene inglés como su primer idioma. También estamos hablando de inundaciones y que la persona que es dueña de la casa donde uno alquila no está acudiendo rápidamente. También de terremotos y también de los problemas de ser movible la tierra. أيضا شخص آخر أضاف نقاط مهمة أخرى، ومن التعليقات أنه يوجد أمور أخرى مثلا ما ذكرت بالحرائق وأيضا الفيضانات التي تحدث، وفي بعض الأماكن مالك المكان لا يعطي اكتراث بالنسبة لحل هذه المشكلة، أيضا الهزات الأرضية التي تحدث وأيضا الانزلاقات الأرضية. Okay, and just looks like one final comment, just suggesting the city be more proactive in sharing information. And then also a comment about getting free or subsidized air conditioning to people living in the valley. Y también tenemos otra información, también de que la ciudad sea un poco más proactiva en este sentido de darnos información acerca de los desastres. También esta persona estaba preocupada acerca de las inundaciones y de el calor extremo en el valle y entonces quisieran ver si se puede subsidiar o se puede dar aires acondicionados a ellos. ذكرت نقطة أخرى سابقا أنه التواصل مع الأشخاص الذين لا يتحدثون اللغة الإنجليزية، فهذا نقطة مهمة. أيضا ذكرت الآن نقطة أخرى، التواصل واستقبال المعلومات وخاصة في المناطق الفالي وبسبب ارتفاع درجة الحرارة وتقديم المعونة لما يسمى بالنسبة للتبريد الاير كونديشن في المناطق التي تتعرض لهذه المشاكل. Great. So some more comments about maybe the city helping with translation into emergency plans and reaching out for existing resources. So we're going to move on to the next slide here. También personas asegurando que haya una traducción distribuida en diferentes idiomas. Y ahora entonces lo que vamos a hacer, vamos a seguir a la próxima lámina. أيضا ذكرت أنه إيجاد الترجمة بالنسبة للمدينة والخطط الطوارئ التي تضعها المدينة. وننتقل الآن إلى نقطة أخرى. Okay, so we wanted to just take a few moments to recap kind of some of the bigger ideas that we heard at the meeting today. And I did want to share that the purpose of the meeting and really getting the public input is to develop these plans. So you telling us about what your priorities for housing are or ways to improve your community are to help us develop these plan elements. Y bueno, entonces vamos a hacer ahora una recapitulación de algunos de los momentos que hemos tenido, de las ideas más grandes que hemos obtenido para esta reunión. Entonces el propósito de nosotros es de obtener la información del público para ver qué planes podemos nosotros desarrollar, cuáles son las prioridades de las viviendas, qué podemos mejorar en la comunidad y cuáles son los elementos. إذا للتلخيص موضوعنا لهذا اليوم ولقائنا لهذا اليوم كان هدفنا أنه نشارك ونصل إلى مرحلة أنه ممكن نسمع آراءكم، نسمع اقتراحاتكم بالنسبة لتطوير هذا المشاريع التي تقوم فيها المدينة، وسمع آراء بالنسبة للسكان لما يشجعكم أنه تشاركوا وتستمروا بالمشاركة. Okay, and had a question here about the plan that we're updating through these elements. It's the general plan for the city, which I mentioned is the long range plan, the 20 to 30 year vision for El Cajon, how it should grow and develop. And we're going to be working on drafting those elements this fall and bringing them to the Planning Commission and City Council in the spring. Entonces tenemos, este era el plan de la ciudad que tenemos, una visión que tenemos para el Cajón de 20 a 30 años. Vamos a trabajar con todas estas ideas en el otoño y vamos a tratar de traérselo al comisionado, este plan, en la primavera.
إذن شخص آخر كتب تعليق بالنسبة للخطة التطورية للمجتمع اللي نسكن فيه وتحديث هذه الخطة، فلذلك نحن نشارك هذه بالنسبة لهذه الجلسة ونسمع أصواتكم ونسمع اقتراحاتكم. وبعد ذلك هذه الخطة هي خطة طويلة المدى لمدة 20 ل 30 سنة، ونضع هذا بالنسبة للخطوط العريضة لهذه الخطة في الشتاء القادم، في هذا الوقت القادم فول. وبعد ذلك سنقدم لهذه الاقتراحات وكل هذا التعديل والتحديث للخطة المشاريع أو المشروع الذي نتحدث فيه للجنة التخطيط ومجلس المدينة أيضاً. And there will be more opportunities to provide input as we go along. We have the website listed up here, as well as our contact information. We'd love to hear from you one-on-one or to have you fill out some of the surveys we have on our website. And in fact, the link to one of our surveys will pop up at the end of this meeting. Bueno, y también tenemos la oportunidad de obtener más de sus comentarios a lo largo que hacemos esto. Tenemos la información de nuestro lugar de internet y el contacto de nosotros de esa información que podemos tener uno a uno. Y también tenemos encuestas que las tenemos en el sitio de internet para que ustedes nos dejen saber. طبعا يوجد أيضا طرق أخرى ممكن استمرارية التواصل مع بالنسبة لأشخاص المقيمين والذين يضعون هذه الخطط، وموجودة بالنسبة للإنترنت فيها كل المعلومات أو الصفحات التي توجد فيها بالنسبة للتواصل وإعطاء استقصاءات أو ما يسمى بالسيرفي والدراسة. ممكن تشارك لنا بأفكارك وبآرائك، أيضا ممكن تبعث لنا بريد إلكتروني خاص للأشخاص المسؤولين، وأيضا ممكن أيضا تقوم بإعطائك في دراسة في نهاية هذا اللقاء. يوجد دراسة سيرفي أو استقصائية وممكن تعطي أيضا رأيك خلال هذه الدراسة. And there is a question about why we're preparing an environmental justice element. And that is a new requirement from the state of California from SB 1000 back in 2016. Y hay una pregunta de que por qué añadimos el elemento de justicia ambiental, y esto es un nuevo requisito del Estado desde 2016, el SP 1000. إذا ذكر سؤال مهم، لماذا احنا نهتم بالنسبة للعدالة البيئية؟ وهذا يتعلق في قانون جديد في كاليفورنيا وهو SB 1000 للسنة 2016. فهذا يتعلق بالنسبة للعدالة القانون البيئي لتطبيق لهذا القانون. Great. So now we'll recap. Spencer, did you want to start off? Yeah, I'm sorry. Why don't we translate that first? Primero vamos a hacer lo inicial del resumen de Spencer. ¿Quieres comenzar? ممكن تفضل سبنسر أن تعطينا تلخيص وبنهاية هذا الاجتماع. All right, I'll just highlight one point just for the sake of time. I thought it was interesting that we saw respondents for the poll for the housing types. We saw a wide range of responses, everything from new emergency shelter to single family homes. So I think that's great because that's most likely what will happen. There will be development of a wider range of housing types. We're not, obviously focusing just on one type of housing. It should be representative of everyone who needs housing in the city. Y bueno, solamente voy a decir una cosa ya porque tenemos el tiempo limitado, pero me pareció interesante ver que cuando estábamos preguntando acerca de las viviendas, de los tipos de vivienda, entonces los resultados fueron muy variables. Estamos hablando de los refugios, los principales, los nuevos, y también estamos hablando de casas. Entonces podemos ver que eso es lo que va a suceder. Va a suceder que va a haber toda una gama de opciones para que esto pueda ser representado con las personas que viven en la ciudad. أحب أن أسلط الضوء على نقطة مرة أخرى، وهو موضوع ما يسمى بالهاوسينج أو المسكن وأنواع المسكن. طبعا التعليقات كانت كثيرة والأنواع المسكن المطلوبة كثيرة أيضا ومتعددة، من ضمنها ما ذكر، وأيضا بالنسبة للطوارئ، ملاجئ الطوارئ، الأماكن الأخرى. فلذلك سيسلط الضوء على كل هذا ما ذكر،
والأمور الأخرى التي ذكرت متعلقة في المسكن أو أنواع المساكن. It also sounded like we got some good feedback from community places, which kind of identify like parks and nearby places that people usually go to in the neighborhoods. Y también pudimos identificar y tuvimos retroalimentación de los lugares que las personas frecuentan y o que quieren ir, como los parques o otros lugares en el vecindario que frecuentan. أيضا ذكر أو تسلط الضوء على المكانات الاجتماعية التي نذهب إليها مثل مناطق المنتزهات والأمور الأخرى تحدثت عنها وسلط الضوء على نقاط مهمة أخرى. And getting to these places, we were able to kind of talk about who is walking, driving, and for what reason. It sounded like majority of people drive to their places, but there still are people that like to walk to these parks and places like that. Y entonces tratando de averiguar cómo la gente llega a esos lugares, si esas personas caminan o esas personas manejan, y cuáles son las razones. Podemos ver que la mayoría de las personas manejan, pero también hay personas que les gustaría caminar a estos lugares como el parque u otros lugares así. وأيضا النقطة اللي تحدثنا عنها هو المواصلات والوصول إلى هذه الأماكن الاجتماعية المهمة. معظم الأشخاص ذكروا بالنسبة لسياقة السيارات، لكن أيضا ذكر أيضا المشي واستخدام العجلات والأمور الأخرى الصحية. We also talked about healthy foods and some options and what are some barriers. And it sounded like the majority of people, there aren't any nearby ones, maybe more nearby nearby grocery stores for healthy foods, as well as maybe some farmers markets. También estábamos hablando acerca de las opciones que tenemos para comida saludable y la mayoría no están alrededor o las tiendas de supermercado, pero sí que si quisiera son los mercados de los granjeros. أيضا تحدثنا عن نقطة أخرى بالنسبة للأطعمة والحصول على أطعمة صحية وأماكن التسوق، وذكرنا أنه إيجاد الأماكن التي هي ممكن تحصل عليها على الأطعمة ومثلها مثلا أسواق المزارعين ومحلات أخرى تقدم أنواع الأطعمة الجيدة والصحية. Great. And in terms of community engagement, I think we heard that people get information from a variety of sources, but more social media to connect people to what's going on in El Cajon would be helpful. And for safety, I think that we heard that more information is needed and the city could be more proactive in sharing information about safety. Y también en términos de la participación comunitaria, nosotros vemos que hay bastantes fuentes que se dijeron, pero uno de los comentarios fue de utilizar más redes sociales para tratar de conectarnos con el cajón, que sería muy útil. También estamos hablando acerca de la protección, de la seguridad, y que necesitan más información, que necesita ser la ciudad más proactiva para poder saber más acerca de la protección y la seguridad. بالنسبة للتواصل الاجتماعي ومشاركة المدينة بالأمور المختصة بهذا طبعا التطور الاجتماعي الذي يحدث وتواصل المدينة مع السكان في منطقة الكاهون، تحدثنا لهذا الشيء والسلامة والمعلومات اللي ذكرناها أيضا واستخدام النهج الاستبقائي للتواصل بين المدينة والسكان. So I just want to thank everybody for bringing your time and energy to this meeting and participating and being interested. We'll have more opportunities for input, and this concludes our meeting, but we will stick around if anyone would like to talk further about anything they heard tonight. Ok, quisiera agradecer a todos por su tiempo, por su energía, de poder participar en esta reunión, de su interés, y van a tener más oportunidad ustedes de poder decirnos sus comentarios. Vamos a estar aquí y si quieren hablar más acerca de algo, lo podríamos decir. شكرا جزيلا. هذا طبعا ينهي بالنسبة لاجتماعنا لهذا اليوم، لكن إذا أي شخص لديه الوقت ويحب أن يبقى ويتحدث ممكن أن نستمر بالحديث بعد ذلك، لكن الوقت الآن انتهى بالنسبة للاجتماع الرسمي. Thank you so much and have a great evening. شكرا Muchas جزيلا. gracias y tengan unas buenas noches.
شكرا جزيلا وليلة سعيدة.